In this lesson, we are going to focus on all the 24 consonant sounds. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই লেসনে আমরা 24টি consonant sound সম্পর্কে জানব। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। The first consonant sound I am going to discuss is F sound. F sound বাংলা ফয়ের মতো। তো এই সাউন্ডটা আমরা কিভাবে করব? It's very simple. Put your teeth against your bottom lip and you're going to push out some air between your teeth and bottom lip. অর্থাৎ আপনার উপরের দাঁত নিচের ঠোঁট স্পর্শ করবে, উপরের দাঁত নিচের ঠোঁট স্পর্শ করবে, আর আপনার মুখের ভিতর থেকে একটা বাতাস বেরোবে আপনার দাঁত এবং ঠোঁটের মধ্য থেকে, লাইক দিস। আমার মুখের দিকে লক্ষ্য করুন। অর্থাৎ put your teeth against your bottom lip and you are going to push out some air between your teeth and bottom lip. আপনার উপরের দাঁত নিচের ঠোঁট স্পর্শ করবে এবং ভিতর থেকে একটা বাতাস বেরোবে দাঁত এবং ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে। Look at these examples. Fan, fan, fan. আমার সাথে উচ্চারণ করুন। Fan, fan, fat, fat, fat. Faced, faced, fail, fail. Foul, 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 foul. এখানে আমরা দুটো শব্দ দেখতে পাচ্ছি, দেখুন। একটা হচ্ছে ফাউল আর একটা হচ্ছে ফাউল। এই দুটোর অর্থের মধ্যে পার্থক্য কি? প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কমেন্টস বক্সে লিখে জানাবেন। Now let's practice with this sentence. Live a fast and vast life. Repeat after me. আমার সাথে পড়ুন। Live a fast and vast life. Again. Live a fast and vast life. একটু দ্রুত। Live a fast and vast life. Okay? Now the second consonant sound is H. বাংলা হ-এর মতো। H. Ha, ha, ha. এখন এই সাউন্ডটা কিভাবে আসবে? হ sound, H sound. The sound comes all the way up from your stomach area and out. And the sound is made with your mouth wide open. অর্থাৎ এই সাউন্ডটা আপনার পেট থেকে বের হয়ে আসবে এবং যখন এই সাউন্ডটা তৈরি হবে আপনার মুখটা হা হয়ে যাবে, লাইক হা হা, যেমন হাউস, হর্স। Look at these examples. Hat, hat, haste, haste, hay, hail, how, how, house, house. একটা হ সাউন্ড, হ হ। Now we'll practice with the sentence. You'd feed the horse in the fork. আমার সাথে উচ্চারণ করুন। You'd feed the horse in the fork. Again. You'd feed the horse in the fork. Good. The third consonant sound I'm going to discuss is V. The sound V is exactly the same as the sound F. অর্থাৎ F সাউন্ডটা আমরা যেভাবে উচ্চারণ করেছি V সাউন্ডটাকে একইভাবে করব। তো F সাউন্ড আমরা কিভাবে উচ্চারণ করেছি? Put your teeth against your bottom lip. অর্থাৎ আপনার দাঁত আপনার নিচের ঠোঁটে লাগবে এবং ভিতর থেকে একটা বাতাস বেরোবে। Then what's the difference between F and V? তাহলে এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? F এবং V এর মধ্যে পার্থক্য কি? F এবং V সাউন্ডের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে V সাউন্ডটা হচ্ছে ভয়েসড আর F হচ্ছে আনভয়েসড। মানে আপনি যখন F উচ্চারণ করবেন তখন কিন্তু কোনো ভয়েস ব্যবহার করা হবে না, কিন্তু আপনি যখনই V সাউন্ডটা উচ্চারণ করবেন তখন you have to use your voice, like লক্ষ্য করুন। অর্থাৎ you will feel some vibration in your throat
অর্থাৎ আপনি গলায় একটা ভাইব্রেশন বা কম্পন অনুভব করবেন। This means V is a voiced sound. এটা হচ্ছে একটা voiced sound. Okay. Let's practice with these examples. When, আমার সাথে পড়ুন, when, dove, very, vampire. Now practice with the sentence. আমার সাথে বলুন, the bat and dove veered very fast. Again, the bat and dove veered very fast. Again, the bat and dove veered very fast. Good. The next consonant sound I am going to talk about is L. Bangla লয়ের মতো L sound. Now, how do we produce this sound? এই sound আমরা কিভাবে তৈরি করব? Very simple. Put your tongue against your top teeth. অর্থাৎ আপনি আপনার জিহ্বাটাকে উপরের দাঁতের সাথে লাগাবেন। L. And you are not going to push out some air. এবং এখানে কিন্তু কোনো বাতাস বেরোবে না। Just put your tongue against your upper teeth. And you are not going to push out some air. আপনার জিহ্বাটা কোথায় লাগবে? উপরের দাঁতে, আর মুখ থেকে কোনো বাতাস বেরোবে না। What you have to do is you have to use your voice to produce this sound. এই সাউন্ডটা যখন আপনি তৈরি করবেন, আপনি ভয়েস ব্যবহার করবেন। Look at these examples. Light, lamp, little. Light, lamp, little. Now I'll focus on another consonant sound which is R sound. R sound আমরা কিভাবে করব? একটু আগে আমরা যখন L sound করেছিলাম, কি হয়েছিল তখন? Our tongue goes forward and touches the upper teeth. অর্থাৎ আমাদের জিহ্বার সামনের দিকে চলে গিয়ে উপরের দাঁত স্পর্শ করে। কিন্তু আমরা যখন R উচ্চারণ করব, তখন কিন্তু আমাদের টং বা জিহ্বা সামনের দিকে যাবে না, বরং this time our tongue goes upward and it's going to be curved. অর্থাৎ এখানে জিহ্বাটা উপরের দিকে যাবে, কিন্তু এটা একটু বেঁকে যাবে, like R. Look at these examples. Right, arrive, rough, bright. Now, পরবর্তী যে কনসোনেন্ট সাউন্ড সেটা হচ্ছে বি সাউন্ড। বাংলা বয়ের মতো বি সাউন্ডটা আমরা কিভাবে উচ্চারণ করব? Watch my mouth. লক্ষ্য করুন, lips will touch each other and you are going to push out some air. Your lips will touch each other and you are going to push out some air. অর্থাৎ আপনার ঠোঁট দুটো একসাথে মিলবে এবং ভিতর থেকে একটা বাতাস বেরোবে, like this. Like book. Brother. Look at these examples. Ben. Bow. Brother. Brain. Okay. Our next consonant sound is S sound. বাংলা সয়ের মতো। আমরা কিভাবে এই S সাউন্ডটা করব? Very simple. Watch my mouth. Your teeth will touch each other. Your tongue goes down and touches your bottom teeth. অর্থাৎ আপনার দাঁত দুটো একসাথে লাগবে, আপনার জিহ্বাটা নিচের দিকে নেমে নিচের দাঁতকে স্পর্শ করবে, like this. Now look at these examples. Simple. Sunny. See. Sink. Face.
এখন আমরা যে সাউন্ডটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নাম্বার 8 শ সাউন্ড। এই শ সাউন্ডটা আমরা কিভাবে করব? ওয়াচ মাই মাউথ। Your mouth is going to be rounded. আপনার মুখটা গোল হয়ে যাবে। Your tongue goes down. আপনার জিহ্বাটা নিচের দিকে নেমে যাবে। And definitely your teeth do not touch each other. এবং আপনার দাঁতগুলো একটা অন্যটাকে স্পর্শ করবে না। Like this. তাহলে কি করতে হবে? Your mouth is going to be rounded. আপনার মুখ গোল হয়ে যাবে। Your tongue goes down. জিহ্বাটা নিচের দিকে নেমে যাবে। And your teeth do not touch each other. এবং দাঁতগুলো একটার সাথে আরেকটা লাগবে না। And you are going to push out some air, release some air. অর্থাৎ আপনি কিছু বাতাস মুখ থেকে বের করবেন। এভাবে আমরা শ সাউন্ডটা করব। Look at this example. She, 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 she. একইভাবে shoes, 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 show, show, ship, ship, sheen, 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 sheen. The next consonant sound I am going to talk about is number 9, th, the sound. এই সাউন্ড আমরা কিভাবে করব? Just put your tongue between your teeth and you are going to create a vibration with your tongue. অর্থাৎ আপনার দু দাঁতের মাঝখানে আপনি জিহ্বা রাখবেন এবং আপনি একটা ভাইব্রেশন তৈরি করবেন, একটা কম্পন তৈরি করবেন আপনার টাং অর্থাৎ জিহ্বার দ্বারা। লাইক দিস। ওয়াচ মাই মাউথ। তাহলে কি করতে হবে? Put your tongue between your teeth and you are going to create a vibration with your tongue. And this time you are not going to push out some air. এখান থেকে কিন্তু কোনো বাতাস বেরোবে না। You will use your voice to produce the sound. এখানে আপনি ভয়েস ইউজ করবেন সাউন্ডটা করার জন্য। Look at this example. যেমন then, 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 bathe, bathe, clothing, clothing, clothing. The next consonant sound is number 10, z sound. How do we produce this z sound? A z sound আমরা কিভাবে করব? It's very simple. Put your tongue against your bottom teeth, and as this is a voiced sound, you will use your voice to produce this sound. অর্থাৎ কি করতে হবে আপনাকে? আপনি আপনার জিহ্বাকে নিচের দিকে নামাবেন, আপনার জিহ্বা নিচের দাঁত স্পর্শ করবে এবং আপনি আপনার ভয়েস ব্যবহার করবেন এই সাউন্ডটা করার জন্য। তাহলে কি করতে হবে? Your tongue will touch your bottom teeth. আপনার জিহ্বাটা কোথায় স্পর্শ করবে? আপনার নিচের দাঁতকে স্পর্শ করবে এবং আপনি আপনার ভয়েসকে ব্যবহার করে এই সাউন্ডটা তৈরি করবেন। And you will feel some vibration in your throat. এবং আপনি গলায় হাত দিলে একটা ভাইব্রেশন বা কম্পন অনুভব করবেন। ওকে, লাইক দিস। Look at these examples. Zoo, zoo, base, base, she's, she's, is. Okay. আমাদের পরবর্তী কনসোনেন্ট সাউন্ডটি হচ্ছে নাম্বার 11, থ সাউন্ড। How do you produce this sound? It's very simple. Put your tongue between your teeth and you are going to push out some air. অর্থাৎ আপনি আপনার জিহ্বাকে দু দাঁতের মাঝখানে রাখবেন এবং বাতাস বের করবেন। Like this. Now look at these examples. Think, think, faith, faith, worth, worth, worth. Now আমরা একটু আগে দেখেছি নাম্বার 9 দ সাউন্ড এবং নাম্বার 11 থ সাউন্ড। What is the difference between these two sounds?
দুটোই কিন্তু আমরা দেখেছি দুটোর ক্ষেত্রেই জিহ্বার অবস্থান কোথায়? দু দাঁতের মাঝখানে। I mean, you put your tongue between your teeth. So what's the difference? The difference is that number 9 is a voiced sound, whereas number 11 is an unvoiced sound. আবারও বলছি, নাম্বার 9টা হচ্ছে ভয়েস সাউন্ড, অর্থাৎ আমরা যখন এই সাউন্ডটা উচ্চারণ করেছি we have used our voice to produce this sound, but আমরা যখন 11 উচ্চারণ করেছি তখন কিন্তু আমরা কোনো ভয়েস ইউজ করিনি, because it is an unvoiced sound. Now look at this sentence. Practice with me. The nose passed the north path. আমার সাথে বলুন, the nose passed the north path. The north path. Again, the nose passed the north path. Good. Our next consonant sound is number 12, go sound. Go, go. এটা উচ্চারণ হচ্ছে go, go sound. How do you produce this sound? এই সাউন্ডটা আমরা কিভাবে করব? এই সাউন্ডটা করার সময় the back of your tongue will go up and you will use your voice to produce this sound. অর্থাৎ আপনার জিহ্বার পিছন দিকটা উপরে উঠে যাবে এবং আপনি আপনার ভয়েস ইউজ করবেন এই সাউন্ডটা করার জন্য। Go. Like these examples: girl, girl, gap, gap, got, got, go, go, guess, guess.